مرحبا بكم في الدرس السابع. Chapter 10 الفصل العاشر. Gold الذهب. A short time later بعد وقت قصير. A short time later. Will and Jack and their men arrived at the Isla de Muerta. Will وجاك ورجالهما وصل إلى جزيرة الموتى Isla de Muerta. arrived at وصلوا لي. their men رجالهم their men. through the fog they could see ships. من خلال الضباب. through the fog الضباب كان بإمكانهما رؤية السفن. they could see ships. old ships under the water سفن قديمة جدا تحت الماء. old ships under the water. Jack turned to Gibbs. استدار جاك إلى Gibbs. turned يعني إن دار إليه بوجهه. stay here with the men. ابقى هنا مع الرجال. stay here with the men. He said قال. Jack and Will got into a smaller boat and started to go to the island. جاك وويل ركبا على مركب صغير أو أصغر smaller boat أصغر يعني أصغر من المركب الأول and started to go وبدأوا في الذهاب إلى الجزيرة to the island الجزيرة. Do you see that? هل ترى ذلك? said Will. وقال Will هل ترى ذلك? There, a cave, I think. هناك أعتقد أنه كهف. A cave, كهف, I think. The boat moved slowly into the cave. تحرك المركب ببطء إلى داخل الكهف. The boat moved slowly into the cave. It was very dark and the walls were wet. wet مبلل. الجدران walls الجدران كانت مبللة وكان الكهف مظلما dark. It was very dark and the walls were wet. Jack and Will didn't speak. Jack وWill لم يتحدثا didn't speak. On their left they saw a light and next to it was a skeleton. على يسارهم on their left رأوا ضوءا they saw a light أو نورا and next to it يعني بجانب ذلك النور كان هناك هيكل عظمي was a skeleton. It had a sword in its back. وفي ظهرها كان هناك سيف يعني في ظهر head skeleton sword سيف. It had a sword in its back في ظهرها. They stopped the boat and jumped out. أوقف المركب وقفز. jumped out قفز خارجا. Then Will followed Jack. عندئذ تبع Will Jack. followed تبع. And they climbed for a short time. They climbed تسلق for a short time لمدة قصيرة لوقت قصير. climb حرف ب لا ينطق نقول climbed. They climbed for a short distance for a short time. Suddenly they saw some lights. فجأة رأوا بعض الأضواء. Suddenly فجأة. They saw رأوا
some lights. In front of them was a second bigger cave. وأمامهم كان هناك كهف ثان أكبر. Bigger cave. كهف أكبر. Second يعني ثان آخر. In front. Front. أمام. They saw gold boxes. رأوا صناديق ذهبية. They saw gold boxes. Gold cups. كؤوس ذهبية. Gold plates. صحون ذهبية. And gold swords. وسيوف ذهبية. And a lot of money. والكثير من المال. The cave was full of gold. الكهف كان ممتلئا بالذهب. The cave was full of gold. In the middle of the cave, in the middle of the gold, Elizabeth stood next to an old Aztec box. وفي وسط الكهف, in the middle of the cave, وسط الذهب, in the middle of the gold. وقفت إليزابيث بجانب صندوق قديم للأزتك. أزتك كما قلنا هي شعب عاش في أمريكا الجنوبية قبل وصول الأوروبيين. stood next to. next to تعني بجانب. stood وقفت. she couldn't move. هي لم تستطيع التحرك. she couldn't move. move يتحرك. ومنها جاءت الكلمة movement الحركة أو moving متحرك أو movable يمكن أن يتحرك. وحتى كلمة موبايل التي تعني الهاتف. هاتف يمكنه أن يتنقل. موبايل على الرغم أنه نحن الذين ننقله ولا يتحرك لكن حرفيا موبايل تعني متنقل. mobile move. Because Barbarossa had his hands on her. لم تستطع التحرك لأن بارباروسا كان يضع يديه عليها. had his hands on her. Will wanted to go to her but Jack stopped him. Will أراد الذهاب إليها لكن جاك أوقفه. wanted to go. wanted أراد. No, he said. وقال لا. We have to wait. يجب أن ننتظر. علينا أن ننتظر. We have to wait. wait ينتظر يعني الانتظار. Will didn't want to wait. Will لم يرغب في الانتظار. Will didn't want to wait. Elizabeth's life was too important to him. كانت حياة إليزابيث مهمة كثيرا بالنسبة له. Too important مهمة جدا. To him. To him له بالنسبة له. I'm sorry Jack, he said, and he hit Jack hard. وقال أنا متأسف يا جاك. وضرب جاك بشدة. hard يعني بشدة. he hit ضرب. هذا الفعل هو irregular verb فعل غير قياسي. في المضارع hit في الماضي hit و past participle كذلك hit. Jack fell to the ground. He didn't move. وسقط جاك على الأرض ولم يتحرك. He didn't move. Fell to the ground. سقط على الأرض. Fell to the ground. Will looked around the cave and listened. ونظر Will حول الكهف واستمع. Listened. Do you know my plan? Captain Barbarossa said to his men. وقال القبطان بارباروسا لرجاله هل تعرفون خطتي؟ Do you know my plan?
When this curse ends, I'm going to eat fruit. A lot of fruit. قال بأنه عندما تنتهي هذه اللعنة this curse ends سآكل الفاكهة الكثير من الفاكهة fruit فاكهة I'm going to eat سآكل a lot of الكثير من a lot of في الإنجليزية البريطانية ننطق هذه ب lot الأمريكيين ينطقونها lot a lot of fruit a lot of fruit The other pirates laughed ضحك القراصنة الآخرون مرة أخرى هذه الكلمة التي تعني ضحك laughed في المضارع هي laugh يضحك laugh تنطق بطريقتين مختلفتين فالإنجليزية الأمريكية تنطق ب laugh مثل cat laugh cat لكن في الإنجليزية البريطانية تنطق ب laughed مثل father I laughed فهذين الحرفين ينطقان كما ننطق في father The other pirates laughed Barbarossa looked at Elizabeth نظر بربروسا إلى إليزابيث He took her hand and cut it with a knife أخذ يدها وقطعها بسكين Cut it with a knife Then he put the medallion on her hand عند ذلك وضع الميدالية على يدها Put وضع Cut قطع And closed her hand around it يعني وضع الميدالية بين يديها closed her hand كان أغلق يديها حول الميدالية closed her hand around it وضعها داخل يدها closed هي فعل وفي المضارع هو close سأكتبه هنا I close لكن تستخدم كذلك بمعنى قريب مثلا He is close وفي هذه الحالة ننطق حرف S بس وليس ز He is close هو قريب He's close لكن عندما تستخدم كفعل فنقول close Please close the door Blood, he said, Turner's blood. The curse started with blood and it ends with blood. هنا يستمر القرصان بربروسا في التحدث ويقول وقال he said blood الدم دم Turner's blood بدأت اللعنة بالدم وستنتهي بالدم The curse started with blood and it ends with blood وستنتهي بالدم blood هناك كلمات أخرى ننطقها كبلاد فيها حرفي أو مثل flood flood He took the bloody medallion from Elizabeth and put it into the box into the gold أخذ الميدالية الممتلئة بالدم bloody الملطخة بالدم bloody ملطخ بالدم لكن هذه الكلمة تعني كذلك لعين تستخدم كسب وهي كلمة يجب تجنبها عندما تقصد بها ذلك المعنى The bloody medallion from Elizabeth and put it into the box ووضعها في الصندوق على الذهب onto the gold The pirates waited انتظر القراصنة waited I don't feel different راجيتي said وقال راجيتي لا أشعر بالفرق I don't feel different Is that really the end of the curse هل هذا حقا نهاية اللعنة
is that really the end of the curse اللعنة that ذلك. How will we know? Pintel asked. وسأل بنتل كيف سنعرف? How will we know? Barbarossa thought about that. فكر بربروسا في ذلك. Then he took out his gun and shot Pintel. عند ذلك أخذ مسدسه وأطلق النار على Pintel. Shot أطلق النار. Pintel stayed on his feet. بقي Pintel على قدميه. On his feet. قدميه. The pirates were very unhappy. القراصنة كانوا غير سعيدين. Unhappy. غير سعيد. Oh, it didn't work. They shouted. وصرخوا. لم ينجح الأمر. It didn't work. لم ينجح. لم يعمل. They shouted. Shouted صرخوا. Barbarossa didn't understand. لم يفهم Barbarossa. You, he said to Elizabeth. وقال لإليزابيث أنت. Was your father William Turner? Bill Turner. وقال هل كان أبوك هو ويليام تيرنر؟ بيل تيرنر. لأن ويليام هي نفسها بيل. نستخدم بيل كاختصار لويليام. وأجابت she said قالت no لا. The pirates shouted again. وصرخ القراصنة مرة أخرى. She is not Turner's child. She is the wrong person. هي ليست ابنة تيرنر أو طفل تيرنر. هي الشخص الخاطئ. Wrong person. But she had the medallion. لكن كانت لديها الميدالية. She had the medallion. She's the right age. They called to Barbarossa. وقالوا لبربروسا لكن لديها الميدالية وهي في العمر المناسب. The right age. Right يعني مناسب. You killed Bill. You started this. Nobody looked at Elizabeth. وقالوا له كذلك أنت قتلت بيل. أنت من بدأ هذا. You started this. لم ينظر أحد لإليزابيث. Nobody looked at Elizabeth. Suddenly, فجأة, she felt a hand on her arm. أحست بيد على ذراعها. Arm الذراع. It was Will. لقد كان Will. Come with me. هيا معي. آتي معي. Come with me. He said quietly. قال بهدوء. Quietly بهدوء. Quickly now. بسرعة الآن. Elizabeth started to move. بدأت إليزابيث في التحرك. Elizabeth started to move. But first, لكن بداية, she took the medallion. أخذت الميدالية. She took the medallion. They ran to the boat. وركضوا للمركب. They ran to the boat. Look, the girl. She has the medallion. Get them. The pirates ran to their boats. وركض القراصنة إلى مراكبهم. boats مراكب لأنه لديهم أكثر من مركب واحد. وقالوا get them. اقبضوا عليهم. انظروا إلى الفتاة. الميدالية لديها. She has the medallion. يعني أخذت الميدالية. Then they saw Jack. عندئذ رأوا Jack. Jack Sparrow, said Barbarossa. Aren't you dead? وقال Barbarossa. Jack Sparrow, ألست ميتا? Aren't you dead? No, I'm not dead, but you will be. وقال له لا أنا لست ميتا. I'm not dead. لكنك ستكون. يعني ستكون ميتا. But you will be. Barbarossa took out his gun. أخرج بربروسا مسدسه. Barbarossa took out his gun.
wait, wait, said Jack. وقال جاك انتظر. The girl's blood didn't work. How do you know? قال جاك انتظر انتظر. دم الفتاة لم ينجح. didn't work لم يعمل، يعني لم ينجح في إزالة اللعنة. كيف تعرف ذلك؟ How do you know؟ لأنه إذا لم ينجح في إزالة اللعنة فالقرصان لن يموت، لأنه أصلا ليس حيا، فهو مجرد هيكل عظمي. هذا هو المقصود. I know you don't want her blood. I can help you. أوكي، شكرا لكم على المشاهدة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة. سأضعها، يعني هذا الجزء من هذه القصة سأضع رابطا تحت الفيديو لكي تتمكنوا من تحميل هذا الجزء. وكذلك سأضع بعض الكلمات المذكورة في هذه القصة، بعض الكلمات الشائعة المذكورة في هذا الفصل سأضعها تحت الفيديو مع الترجمة. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.